Yeah, hi everyone. Hope you're doing good. Yeah, today we are going to learn about averages from the quant aptitude. Okay, before I start, I just displaying the 7 questions. Okay, just try to do yourself. Okay, pause this video and try to do yourself. Okay, if you're able to do, it's good. If you're not, this video is for you only. See, these 7 questions are very basic questions for if you consider any kind of competitive exam, these are the questions very basic questions. Actually, if you are not able to do these kind of questions, you may not able to do some kind of complex questions. Okay, so that's why just try yourself and examine your skills where you stand right now. Okay, if not, just watch this video. This video is specifically for you only. Okay, so let's get started. Today's topic is averages. Now, what is average actually? So here I mentioned average or mean. Okay, it's defined as a ratio of sum of items to the total number of items. Okay, let's suppose. Okay, in your 10th class exam, you have a three. Let's suppose for 3 subjects. Okay, for Telugu you got 90, and Hindi you got some 70, and English you got some 85. Okay, so what is the average of all these subjects? So how will you do? So average is equal to sum of items. What are the sum of items here? Sum of language. Okay, marks, which means 90 plus 70 plus 85 by total number of subjects. How many subjects for how many subjects we are doing average? 3 subjects, right? So you have to take 3. So now do yourself 90 plus 70, 160 and 80, 260, 245, right? So 245 by 3, which means 81.6 or something. So in this way you can do average. Okay, this is a very basic questions we learn in the 6th class or something, right? సో ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే ఎగ్జామ్స్లో నో, ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ అయితే డెఫినెట్గా అడగరు. సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే సో విల్ లర్న్ హియర్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఐటమ్స్ బై n. సో హియర్ లెట్స్ సపోజ్ అట్ యావరేజ్ సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇచ్చి లేదంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇచ్చి మనకి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఈ విధంగా చేస్తాం. బట్ వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ వి లైక్ మెన్షన్ సపోజ్ ఎగ్జామ్స్ లోనే డైరెక్ట్ గా ఎలాగ అడగదాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, ఇదే క్వశ్చన్ త్రీ వేస్ లో అడగవచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇస్తే మనం ఈ ఫార్ములా వేస్తాం. బట్ అలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి సేమ్ 3 ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ దేర్ ఆర్ 3 సబ్జెక్ట్స్. ఇఫ్ 3 సబ్జెక్ట్స్ యావరేజ్ ఎంత అంటాడు, సపోజ్ టేక్ 70 యావరేజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అని అన్నాడు, ఒక 3 అన్నాడు అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని అడగవచ్చు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు average into total number of items, right? T. So you can tell 70 into 3, which is equal to 210. So this is the sum of items. Or else ilage adagalani em ledu. Let's suppose what exams lo total average istadu, sum of items istadu. So what appudu what is the total number of subjects ani adagachu. Okay, సో లెట్స్ టేక్ ఇక్కడ యావరేజ్ ఇచ్చాడు అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇస్తాడు, ఒక 3 వేసుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని అడగచ్చు. సో సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఇప్పుడు యావరేజ్ ఇచ్చాడు, సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇస్తాడు. సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ లెట్స్ టేక్ 210 ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని అడుగుతాడు. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కావాలంటే మనకి ఈ ఫార్ములా నుంచి ఇక్కడ మనకి n కావాలి. సో n కావాలంటే n అటువైపు పంపించి యావరేజ్ ఇటువైపు పంపిస్తే సో సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బై total number of items, right? So which means 210 by 70 is equal to 30. So 3. Okay, let's take ఇంతక సెకండ్ కేసు ఏం చేసాం, యావరేజ్ ఇచ్చాడు, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇచ్చాడు, సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, చేసాం. ఈ కేసులో ఏమి ఇచ్చాడు, యావరేజ్ ఇచ్చాడు, సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇచ్చాడు, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి త్రీ థింగ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? యావరేజ్ అనేది, సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేది. సో బేసికలీ వాడు ఎలాగైనా అడగచ్చు, వాడు యావరేజ్ అడగాలని ఏం లేదు అక్కడ. ఓకే, బట్ బేసికలీ వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ మనం ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ అడిగారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో, బట్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్. ఓకే,
so that we can able to do the complex questions. మన బేసిక్ యావరేజ్ డెఫినేషన్ అర్థం అవ్వకపోతే తర్వాత మనం సాల్వ్ చేయలేం కదా. Hope it's clear. So now this is about the basic average, what is the definition and all. Let's solve these questions. Now in a school, a student got 85 marks in maths and 90 marks in science and 88 marks in social. So what is the average marks he or she got in groups? So ఇక్కడ స్టూడెంట్ యావరేజ్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ చూడండి, యావరేజ్ అడుగుతున్నాడు రైట్. సో యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు తెలుసు సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఎవరు ఉన్నారు, మ్యాథ్స్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, సైన్స్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, అండ్ సోషల్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. So we can do it addition right by ఇప్పుడు in subjects మొత్తం మాట్లాడుతున్నాడు 3 subjects right. So you can add 3. So now after do 90 plus 85 so 175 175 plus 80 it's 255 255 plus 263 right. 263 by 3 which means 8 7 3 like suppose 87.3 so on etc. So this is the average we got. Now this is the basic question that already we discussed right. So this is, let's suppose we'll move to the next question. See, if a weight of A is 40 kg and weight of B is 45 and weight of C is 50 kg. So what is the average of weight of the 3% and so this is also same question. Average is equal to sum of items with total number of items. ఇక్కడ some item అంటే దేనికోసం మాట్లాడుతున్నాడు, వెయిట్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. ఎంతమంది వెయిట్ ఏ బి అండ్ సి. సో దేర్ ఆర్ త్రీ పర్సన్స్ వెయిట్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎంతమంది అవుతున్నారు, 3 అవుతున్నారు. సో న్యూమరేటర్లో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ త్రీ పర్సన్స్ వెయిట్. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ 90 plus 135 by 3 which means 3 1 ja 3 4 ja 12 and 3 5 ja 50. So what is the average? This is a 45. So this is the basic questions. Maybe ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మేబీ లైక్ 10th క్లాస్ మీద లైక్ వెరీ బేసిక్స్, లైక్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఆర్మీ ర్యాలీ ఓకే ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ మీద ర్యాలీ మీద బేస్ చేసేది మన ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ బేస్ చేసి వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా సోల్జర్స్ కింద. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఫిజికల్ టెస్ట్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత మేబీ రిటర్న్ టెస్ట్లో మేబీ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇలాంటివి. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్. సో వాళ్ళు అడగరు కూడా అడగరు. Okay, because this is a 6th standard questions right. So maybe they won't ask. So now see, let's solve the second question. Next question. So the average marks obtained by 5 students in a class is 85. They find the total marks obtained by all 5 students అన్నాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టోటల్ మార్క్స్ అన్నాడు కానీ ఇక్కడ యావరేజ్ అనలేదు. బట్ వీ నో ఫార్ములా ఈజ్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. బట్ ఇక్కడ ఎవరిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, ఎన్ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో టోటల్ మార్క్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు రైట్. ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, సమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ టోటల్ మార్క్స్ విచ్ మీన్స్ ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో ఎస్ ఫార్ములా కావాలంటే యావరేజ్ ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. సో యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు, యావరేజ్ మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ బై 5 స్టూడెంట్స్. 5 స్టూడెంట్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అన్నాడు, 85. సో యావరేజ్ వి నో 85. అండ్ ఎన్ ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది కోసం మాట్లాడుతున్నాడు, 5 రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ ఇంటూ 5. సో వీల్ హ్యావ్ 8 5s are 40, 5 5s are 25 and 8 5s are 40. So okay, so 425 is the total marks obtained by all 5 students. Understood? Now we'll solve the next question. See, ఇప్పుడు ఈ కేసులో టోటల్ మార్క్స్ అడిగాడు. బట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ కేసులో చూడండి, if sum of items and averages are respectively 85 and 17 and find the number of elements అని అడిగాడు. See, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, average is equal to 85 ఇచ్చాడు and sum of items is equal to 85 ఇచ్చాడు and average is equal to 17 ఇచ్చాడు. బట్ మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో కావాలంటే సో వీ నో యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. మనకి ఎన్ కావాలి. సో ఎన్ కావాలంటే సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బై యావరేజ్ విచ్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అంతా 85 బై యావరేజ్ అంతా 17 విచ్ మీన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎంతమంది, 5. ఓకే, 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ వే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఫార్ములా బేస్ చేసి అడిగితే డైరెక్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇలా అడగవచ్చు.
సో ఇవి కాకుండా ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అంటే we learn together later. Now before that we have to learn about the properties of averages. So what are the basic properties of average is, see, basically average of a given data is always less than the greatest observation and always greater than the smallest observation of given data. Let's solve this example. దీనికి average ఎలా find out చేస్తాడు? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, right? By total ఎంతమంది ఐటమ్స్ ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. So which means 10 plus 15 by 5 is equal to 3, right? We got average is equal to 3. So now observe these 3 in given items. See చూడండి, ఇందులో 1 2 3 4 5 లో 1 is the smallest item and 5 is the greatest item, or else 1 is the smallest observation and 5 is the greatest observation. So where these 3 stands? In between the smallest and greatest, right? So whenever we do the averages, we'll find, okay, manaki edaithe answer vastado, that result is always greater than the smallest observation and always less than this greatest observation. Understood? So this is the one of the property. And what is the next property? See, if you do average for the same equal number, okay, let's suppose 2, here I took 2 plus 2 plus 2, 4 items by total by 4, which means 8 by 4. So I got average as a 2. So if you find, okay, all the given data is the same value, okay, ఇచ్చిన question లో all the given data ఏదైతే ఇచ్చాడో averages find out చేయమని, okay, say అన్ని డేటా కూడా ఒకే సేమ్ వాల్యూ ఉన్నట్టయితే దాని యావరేజ్ కూడా సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. Okay, that is meaning of this property. If the observations of given data are equal, then the average will also same as the observations. Okay, this is the next second property. And what is the third property? See, sometimes మనం ఏం చేస్తామంటే క్వశ్చన్ లోని లెట్ సపోజ్ వాడు 0 1 2 3 దీనికి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఒక్కొక్కసారి 0కి వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి 1 plus 2 plus 3 by 3 చేసేసి మనం ఏం చేస్తాం, 6 by 3 is equal to 2 అంటాం, right? So this is wrong. Whenever you do, if you find any like 0 value కూడా ఇస్తే వాడు ఇచ్చిన అబ్జర్వ్ డేటాలోని, you have to consider that also. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, 0 plus 1 plus 2 plus 3 by total ఎన్ని వచ్చారు ఇప్పుడు 4. So which means 6 by 4, which is equal to 3 by 2. So this is equal to 1.5 is the average. So this is the way we have to do. So 0 is the, don't neglect it. You have to consider that also. Hope it's clear. Now moving to the next one. Sorry, these are also very very important questions, very important points. You have to okay, read it. Okay. See, if all the numbers get increased by a, then their average must be increased by a. Let's take example 1 2 3 కి average find out చేయమన్నాడు. మనం ఏం చేస్తాం, 1 plus 2 plus 3 by 3 which is equal to 6 by 3 is equal to 2 అంటాం. ఇఫ్ ఇదే క్వశ్చన్ కి వాడు ఏమంటాడంటే, వాడు ఇచ్చిన డేటాకి సమ్ 2 వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది, ప్రతిదానికి 2 ఓకే ఇంక్రీజ్ అయింది. సో 2కి 2 ఇంక్రీజ్ అయింది, 3 2 ఇంక్రీజ్ అయింది. సో నౌ the values will become 3 4 and 5, right? So now what is the average? దీనికి after to increase of 2 తర్వాత మనకి యావరేజ్ ఎంత వచ్చిందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, 3 plus 4 plus 5 by 3 which is equal to 9 plus 3 12 by 3 which is equal to 4. See, ఇక్కడికి ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది చూడండి, యావరేజ్ కి 2 కి 4 కి. సో 2, రైట్? సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 2 వాల్యూ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? ఇక్కడ మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే 2 వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అదే 2 వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో మనం మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రీవియస్గా మనకి ఎంత యావరేజ్ వచ్చిందో దానికి అంతే యాడ్ చేయండి. సో దిస్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ద న్యూ యావరేజ్ ఆఫ్ after increasing some value. Okay, so this is the basic one of the property. See, in the same way, if all the numbers get decreased by a, then the average also must be decreased by a. Okay, in the same way, same. Alage if all the numbers are multiplied by a, then average must be also multiplied by a. A means any number. Okay, in the same way for division also it will applicable. So these are the basic things you can learn. Maybe the kind of questions are gachante, if suppose each and all the data has been increased by, okay, each and every data has been increased with some 5. So what is the resultant average అని అడగచ్చు. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడు ఆల్రెడీ యావరేజ్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, ఓకే, ఆల్రెడీ లేదంటే ప్రీవియస్ దానికి వాడు ఇచ్చిన డేటాకి మన యావరేజ్ కట్టి ఉండొచ్చు. సో
సో దానికి అడంత అన్నాడు 5 అన్నాడు కాబట్టి 5 యావరేజ్కి యాడ్ చేసాను. వచ్చిన రిజల్ట్ ద న్యూ రిజల్టెంట్ యావరేజ్. ద సేమ్ వే ఫర్ డిక్రీజ్ ఆల్సో subtraction and multiplication divided also it will applicable. Hope it's clear. So and these are the very important formulas to solve the basic questions, right? See, I will just go through all these formulas. So what are these? The average of first 10 natural numbers is equal to n plus 1 by 2. Let's solve this question first of all. See, ఇక్కడ ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చాను first of all, the average of first 10 natural numbers అని అడిగాను. So how will we solve this? So ఎలా చేస్తాం? First 10 natural numbers ఎవడవుతాడు? So we have to write all the first 10 natural numbers. What are the 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus and 10, right? So then we have to divide by with 10 and then whatever we will get 55 by 10 which is equal to 5.5. So 10 కాబట్టి మన averages direct గా natural numbers 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి 1 to 10 and some addition చేసి by 10 తో total number of items divide చేసి మన average find out చేస్తాం. What if we ask 1000 natural numbers? In that case మనం యాడ్ చేయలేం కదా. What if we ask first 2000 natural numbers, right? We can't solve that kind of questions, right? So for that we have to use the formula. Formula ఏంటి? Average is equal to 10 plus 1 by 2, which means ఇక్కడ 10 natural numbers అడిగారు కాబట్టి 10 plus లో 10 తీసుకోండి. 10 plus 1 by 2 which is equal to 11 by 2 which is equal to 5.5. అదే ఫస్ట్ 1000 natural numbers అని అడిగితే అప్పుడు n is equal to 1000 తీసుకుంటారు. So just solve it. 1000 plus 1 by 2 which is equal to 1001 plus by 2. So ఏదైతే మీకు ఆన్సర్ వస్తుందో that is the answer. So with this formula, like some average of first and natural numbers then plus 1 by 2, you can use this one and you can solve this one. See, I have asked the second question. Take the second question here. In the initial I show you few questions, right? So if you saw, hope you can solve the second question now. Correct? The average of first 1000 natural numbers, which means n plus 1 by 2 formula n plus 1000 substitute cheyandi, you can easily solve. So one question you got it right. Okay, now. So what is the second one? So the average of first n consecutive even numbers is equal to n plus 1. So what does it mean actually? So average of first n consecutive even numbers is equal to n plus 1 అన్నాను. So ఎలాగ అడగవచ్చు? See, find the average of first 5 consecutive even numbers. Let's suppose first 5 అన్నాడు basically. So first 5 అన్నాడు కాబట్టి you can start with 2, right? 2 is the even number, right? So next, okay, or else మనకు తెలియదు కాబట్టి let's suppose మనకు తెలియకపోతే ఫస్ట్ నెంబర్ x అనుకోండి. నెక్స్ట్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? x plus 2, నెక్స్ట్ x plus 4, నెక్స్ట్ x plus 6, నెక్స్ట్ x plus 8. So these are the first 5 consecutive even numbers, right? Now you can take even number start with 2, so you can take 2, okay? If you substitute x place లో 2 substitute చేస్తే you will get the first 5 consecutive even numbers. Now ఇప్పుడు దీనికి మనం నార్మల్గా ఏం చేస్తాం? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నంబర్స్ చేస్తాం, రైట్? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నంబర్స్ చేసి by 5 చేస్తాం. You will get 10 plus 10 plus 10 30 by 6 which is equal to 5, right? అదే ఫస్ట్ 5 consecutive even numbers అన్నాడు. What if we ask first 10 consecutive even numbers or first 20 or first 30? So we can't able to do like మన each and everything note చేసుకుని దాన్ని ఎడిషన్ చేసి దాన్ని డివిజన్ చేసి అంత టైం మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉండదు కదా. So in that case you can directly take n plus 1 formula. So let's solve this first 5 consecutive and even numbers. What is the formula? N plus 1, right? So here n is equal to what question name ఇచ్చాడు? 5 ఇచ్చాడు. So directly take n is equal to 5. Then add together. So you get average is equal to 6. Sorry. It's in this, here it is 5 and here it is 6. So now see, it is matching, right? Simple. If we ask like suppose first 10 then you can take n is equal to 10. Okay, now average is equal to 10 plus 1 which is equal to 11. So you can directly tell, right? So in this way you can directly use these shortcuts. Okay, for that you have to remember all these formulas. In the same way, average of first 10 consecutive odd numbers.
సో ఫస్ట్ 5 ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 5 యావరేజ్ ఫస్ట్ 5 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నంబర్స్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ 5 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నంబర్స్ అంటే ఆడ్ నంబర్ విల్ స్టార్ట్ విత్ x 1 నెక్స్ట్ 3 5 7 and 9. These are the first 5 consecutive odd numbers, right? So you can add all these 5. So 5. So 10 20 25 by 5, you got 5, right? But if you remember this formula, see, average of first 10 consecutive odd numbers is equal to n anna. So you can directly say ikkada em ledu, average is equal to n anna, right? So average is equal to n anna. So n is equal to anta 5. So average is equal to 5. That's all. So you can, if they ask find the average of first 20 consecutive odd numbers అని అడిగినా సరే మనం చేయగలుగుతాం కదా, రైట్? See, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 500 consecutive odd numbers అన్నాను. సో now how will you solve? 1 plus 3 plus 5 plus 9 plus 7 plus 9 so on till 500 వరకు వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 500 అంతకు చేయలేం. But with the shortcut you can able to tell average is equal to n, which is equal to 500. Okay, so now you got this first two questions, right? Now we'll move to the next question. What is the third question? Fourth question, the average of first 10 odd number or natural numbers. Let's suppose in the question if we ask see, average of first 5 odd natural numbers అని అడుగుతున్నాను. What if we ask first 20 odd natural numbers? Let's start with 5. So what is the formula? First 5 odd natural number formula ఏంటి? Last odd number plus 1 by 2. So first 5 odd numbers అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ 5 odd numbers ఎవరు అవుతారు? 1 3 5 7 9, right? So what is the formula for average? So average is equal to last odd number plus 1 by 2, right? Ikkada last odd number avaru 9. 9 plus 1 by 2, which is equal to 10 by 2, which is equal to 5. Understood? Hope it's clear, right? So in this way you can solve this question. The same way for the average of first n even numbers ki formula ఏంటి? Last even number plus 2 by 2. The odd ki even difference ఏంటంటే odd plus 1 చేస్తున్నా, even plus 2 చేస్తున్నా, and we have to consider last odd number in case of odd natural numbers. In this, for the even number case, you have to consider last even number. And now coming to the sixth, the average of square of first 10 natural numbers. Average of square of first 10 natural numbers, average of all the sum of natural numbers. We know the formulas in progressions, right? Sum of in arithmetic progressions, sum of natural numbers and the square of first n natural numbers and cube of n natural numbers, right? So this is the one of that method. The average of square of first 10 natural numbers is equal to n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Yeah, how can we solve this average of square of first 5 natural numbers without formula? So ఎలా solve చేస్తాం? నార్మల్ గా average is equal to sum of items by total number of items కదా. అయితే ఇక్కడ ఎవరి కోసం మాట్లాడుతున్నాడు? నేచురల్ నంబర్స్ యొక్క స్కేర్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. జనరల్లీ నేచురల్ నంబర్స్ ఆర్ 1 2 3 4 5 ఫస్ట్ 5, but they are talking about the squares of their natural numbers, which means 1 plus 2 square 4 plus 3 square 9 plus 16 plus 25 by total number of items are 5, so which means 20 30 and 55, right? 55 by 5, which is equal to 11, correct? ఇది ఫస్ట్ 5 అడిగితే మనం ఇలా కన్వెన్షనల్ మెథడ్ లో సాల్వ్ ఈజీగా చేసేయచ్చు వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా. బట్ వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఫస్ట్ 10 or 100 or 99 or something? In that case we can't able to do, right? So for that case we have to remember the formula. So average is equal to n plus 1 into 2n plus 1 by 6. The sum of squares of average of squares of natural numbers adithe you can use this formula. So now n is equal to, substitute 5 plus 1 6 into 2 5 is 10 plus 1 11 by 6 cancel, you will get 11. So in this way you can use this formula. Now this is about the sixth one, the square of first and natural numbers. Okay, in the square of first and natural numbers లోనే వాడు మళ్ళీ అడగచ్చు, డివైడ్ చేయొచ్చు. ఈవెన్స్ కి సపరేట్ గా, ఆడ్స్ కి సపరేట్ గా.
Okay, even let's suppose if you ask the average of square of first and even natural numbers, then you can use this formula 2 into n plus 1 into n plus 1 by 3. Previously it is divided by 6, but here it is n plus 1 into 2 n plus 1 into 2 by 3. It becomes 2 by 3. Okay, so let's solve this question now. See, first find the average of square of first 5 even natural numbers. First of all, we have to find the first 5 even natural numbers. What are the first 5 even natural numbers? 2, 4, 6, 8 and 10. So దీని స్క్వేర్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ 4 plus, okay, 16, 6 square 36, 8 square 64 and 10 square 100. So how will we do average? Average is equal to sum of all these items by 5. So we got 36 plus 64, 100, 100, 200 and 220. So 220 by 5, which means 5 fours are and 5 fours are. So you got 44. So now first 5 ki okay ఇంత కొంచెం ఇంత టైం కన్జ్యూమ్ తీసుకుంటే let's suppose if first 100, first 20 ki first 30 ki, it will take lot more time, right? So in that case you can directly use formula. So formula is n plus 1 into 2n plus 1 into 2 by 3, right? So you can take n is equal to 5. So 5 plus 1 6 into 2n plus 1, which means 11 into 2 by 3. 3 1 ja, 3 2 ja, which means 2 2 ja 4, 4 11 ja 44. Got it, right? In this way you can directly use. ఇది ఈవెన్ కి అయితే 2 by 3 తో చేసాం. అదే ఆడ్ కి అయితే you don't no need. Okay, see the formula becomes 2n minus 1 into 2n plus 1 by 3. So let's solve this question. So first 5 squares of first 5 odd natural numbers. So first 5 odd natural numbers how avutadu? Let's see. First 5 odd natural numbers are 1, 3, 5, 7 and 9, right? So at squares kosam maatladutunadu. 1 square 1, 3 square 9, 5 square 25, 7 square 49, 9 square 81. So average means we have to add all these things and we have to divide it by total number of items. Now the result will become 81 plus 49, which means 90, 130, 130 plus 10, 140, 165, right? 165 by 5, which is equal to 5 3s and 5 3s, 33. Now, so okay, first 5 in the same way as I told earlier. So for 5 up to 5 we can do it in this way, but what about up to 10? If you ask up to 20, up to 100, so in that case you have to remember the formula 2n minus 1 into 2n plus 1 by 3, which is equal to n is equal to 5. Substitute 2 5 is a 1, 2 5 is a 10 minus 1 9, and 2 5 is a 10 plus 1 11 by 3. 3 1 is a 3 3 is a 11 3 is a 33. Got it, right? Both cases man same answer వచ్చింది. So in this way you can use it. Okay. So next ninth model is the average of cubes of first 10 natural numbers. So we know in progressions we learned in arithmetic progressions that 10 into 10 plus 1 whole square by 5, the cube of first 10 natural numbers. Okay. So if we are, let's see, cube of first 10 natural numbers. How will we solve this one? So first 5 natural numbers కోసం మాట్లాడుతున్నాం. What your cube? First 5 natural numbers are 1 2 3 4 and 5. Cubes చెప్పండి. 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64 and 5 cube 125. So total number of items are 5. So we will do average in this way. So now solve this. 27 plus 8 35, 35 plus 1 36, 36 plus 64 100 and 100 plus 125 is 225, right? 225 by 5, which is equal to 5 4s are 5 5s are 45. Now if you remember the formula, what is the formula? N into n plus 1 whole square by 4, which is equal to n plus the 5 substitute చేస్తే 5 into 5 plus 1 6 square by 4, 5 into 6 square 36 by 4, 4 1s are 4 9s are, which means 9 5s are 45. So in this way you can solve this kind of questions. Okay, and the last method is the average of n multiples of any number. Okay, let's suppose first 10 multiples of 2 అని అడగొచ్చు, first 10 multiples of 10 అని అడగొచ్చు, first 10 multiples of 20 అని అడగొచ్చు. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే that number ఏదైతే number ఇస్తారో ఆ number into n plus 1 by 2. Let's solve this question.
ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ యావరేజ్ ఫైండ్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ 10 multiples of 2. 10 multiples of 2 means, so 2 కి 10 multiples తీసుకోవాలి, which means 2 1 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20. See, 10 సరిపోయా, 5 and 5. సో ఈ విధంగా 2 multiples తీసుకోవాలి అప్ టు 10. వాడు 10 వరకు అడిగాడు కాబట్టి, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 2 5 అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 10 సమ్ ఎనీ అదర్ నెంబర్ అవ్వచ్చు. సో మనం అక్కడ వరకు తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు ఆడ్ ఆల్ దిస్, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20 by 10, right? So what is the answer? 10 20 30 30 30 60 60 30 90 90 10 110. So 110 by 10, which is equal to 11 వచ్చింది, right? Now ఇదే మన ఫార్ములా గుర్తుంటే, సో దట్ నంబర్ ఇంటూ n plus 1 by 2, right? అంతే కదా, యా, నంబర్ ఇంటూ n plus 1 by 2. సో నంబర్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు, 2 ఇచ్చాడు. సో 2 ఇంటూ n ఎంత ఇచ్చాడు, 10 ఇచ్చాడు, రైట్? 10 plus 1 by 2. 2 to cancel and 10 plus 1 is equal to 11. So in this way you can solve any. If they find the average of 10 multiples of 5 అని అడిగితే, you have to take that number is equal to 5 and in place of n how many multiples అని అడుగుతున్నాడు, n అడుగుతున్నాడు కాబట్టి you have to into that n. Okay, so in this way you can solve this question. These all the kind of questions with the by using these formulas. So these are the very very important formulas. Please remember, so that you can able to do these kind of questions very easily. ఇలాగే అన్నిటికీ నేను ఈజీగా 5 తీసుకున్నాను యాక్చువల్లీ, మీకు అర్థం అవడం కోసం అని చెప్పి. బట్ బేసికలీ ఇలాగ 5 బేసిక్ ఇంత బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడగడం. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆడ్ 17 ఇస్తాడు ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 5 ఆర్ సంథింగ్, అలాగే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, స్టిల్ నౌ we learned by using these formulas. We have done with by using those formulas, right? So now let's suppose let's solve the remaining questions also. So let's solve this question. Find out average of 308 plus 125 40 and 120 and 102. So దీనికి ఎలా చేస్తాం చెప్పండి. It's a very easy question, right? Find the average అడిగాడు, 5 items ఇచ్చాడు, 5 items కి average ఎలా find out చేస్తాం? Sum of all these items by total number of items. So just do it. I'm not doing now. Okay, just do just note చేసి వదిలేస్తాను, మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. So by total number of items 5. So whatever the average answer you will get, that is the answer. So now, so next kind of questions ఎలా అడగచ్చు అంటే, see, the average of first consecutive odd number is 61 అని అన్నాడు. First 5 consecutive odd number is 61. What is the difference between highest and lowest అని అన్నాడు. See, ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు నేర్చుకున్న ఫార్ములాస్ మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసే సమయం వచ్చింది యాక్చువల్లీ. సో నాకు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, యావరేజ్ ఆఫ్ 5 consecutive odd numbers అన్నాడు. 5 consecutive odd numbers అన్నాడు కానీ ఫస్ట్ 5 అనట్లేదు. సో వీ డోంట్ నో 5 consecutive odd numbers. సో లెట్స్ సాల్వ్. మన ఫస్ట్ ఆడ్ నెంబర్స్ అని మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి లెట్స్ టేక్ x plus 1, ఓకే, x plus 3, x plus 5, x plus 7 and x plus 9. So these are the first 5 consecutive odd numbers అనుకుంటున్నాను. సో దీని యావరేజ్ ఎంత అన్నాడు, విచ్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ బై టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్, 5x ప్లస్ సారీ. సో ఇక్కడ యావరేజ్ ఏమన్నాడు వాడు, సమ్ ఆఫ్ 5 consecutive odd numbers యావరేజ్ ఎంత అన్నాడు, 61 అని అన్నాడు. So now solve. X plus, so there are 5x, so you can once you add you will get 5x, and 1 plus 3 4 9 9 plus 1 16 16 plus 9 25 25 by 5 is equal to 61. In this you will got 5x is equal to 61
61 into 5 by minus 25, which means 61 into 5 means it's 305 minus 25, which means 280. So 5x is equal to, where x is equal to 280 by 5, which is equal to 5 is 25, 5 6 is 30, which means 560. Right? So you got it. ఇక్కడ వచ్చింది, బట్ వాడు ఏమడుగుతున్నాడు, ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఎక్స్ ఇన్ ద, మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఆడ్ నంబర్స్, కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నంబర్స్, x plus 1, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 9, right? So substitute x in that. So you will get x plus 1 means 57 and 56 plus 3 59, 5 61, 63 and 65. So what ఏమన్నాడు ఇప్పుడు, find what is the difference between highest and lowest numbers అన్నాడు. highest number అవడు 65, lowest number అవడు 57. So difference అంటే it's minus. Once you do the difference, you will get 65 and 57 is equal to 8, right? Answer is 8. So in this way you have to solve these questions. Hope it's clear. Now we'll solve this next question. See, this already we solved, right? So see, yeah. Now you can able to do third question also, right? We just now we solved the third question also. The average of first consecutive odd numbers is 61, and what is the difference between highest and lowest? Okay, let's solve the next question. See, ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి, average expenditure of Chandan in 4 days is 90 అన్నాడు. If his expenditure for the first 3 days are 100, 125 and 85 respectively, what is the expenditure for Chandan for the 4th day అని అడిగాడు. సో ఇక్కడ బేసిక్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుని ఇచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు, ఎక్స్పెండిచర్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ 3 things: ఇన్కమ్, ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ సేవింగ్స్. ఓకే, ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్. యాక్చువల్లీ మనకు వచ్చే ఏదైతే శాలరీ ఉందో, ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మనం ఏదైతే ఖర్చు చేస్తున్నాం దాన్ని, అండ్ సేవింగ్స్ మనం ఏదైతే మిగిల్చుకుంటున్నాం దాన్ని. ఓకే, ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ మనం వాడకం. ఓకే, సో నా ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నా, యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ చందన్ ఇన్ 4 days ఇస్ 40 అని అన్నాడు, 90 అని అన్నాడు. సో ఇక్కడ యావరేజ్ ఇస్తాడు ఆల్రెడీ. ఫర్ 4 items ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు, x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 ప్లస్ x4 బై 4 కదా, 4 items కదా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అన్నాడు, రైట్? సో నౌ విత్ దిస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ది సమ్ ఆఫ్ items, రైట్? x4 is equal to 90 into 4, which means you can directly solve. Okay, so ఇక్కడ వరకు అయితే నోట్ చేసుకున్నాం. Now if his expenditure for the first 3 days are 100, 125 and 85 ఇచ్చాడు. So now see, 3 items ఇస్తాడు ఆల్రెడీ వాడు క్వశ్చన్ లో. So you can substitute, right? 300 in place of x1 plus x2 plus x3, 100 plus 125 plus 85. మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి, x4 ఇవ్వలేదు. సో 90 into 40 is 360. సో నా మనకు ఇప్పుడు x4 ను ఇటువైపు నుంచి మిగతా ఈక్వల్ టు అవతల వైపు పంపిస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ మైనస్, రైట్? x4 is equal to 360 minus, now do addition for all these things, 125 plus 85 which is equal to 210, which means 310. So x4 anta 50. So this, in this way you have to solve. So this is also basic formula for average. అంతకు మించి ఏం కాంప్లెక్స్ లేదు. బట్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తామంటే క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోం. క్వశ్చన్ ప్రాపర్ అర్థం చేసుకోకుండా మనం ఓకే మనకు వచ్చిన వేలో చేసుకెళ్ళిపోతాం, బట్ ఆన్సర్ రాదు ఆప్షన్స్లో. బట్ మనకు వచ్చిన రాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చిన ఆప్షన్ కూడా ఉండొచ్చు. వీ విల్ చూస్ దాట్ వన్. అందుకే వెన్ ఎవర్ యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్, జస్ట్ రీడ్ ఫర్ 2 times or 3 times. ఓకే, అప్పుడు ఇచ్చిన డేటా నోట్ చేసుకొని దానికి ఏ ఫార్ములా అప్లై అవుతుందో అప్లై చేయండి. లేదు మీకు నార్మల్ వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా చేస్తారన్నా చేసుకోవచ్చు. దట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, నౌ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See, in the next question, in 3 numbers, the first is twice the second and twice the third. If the average of these 3 numbers is 22, then the first number is అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 3 numbers కోసం మాట్లాడుతున్నాడు, x1 plus x2 plus x3 by 3. If the average of 3 numbers is 22, వాడు యావరేజ్ ఇస్తాడు మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడితే ఫస్ట్ నెంబర్ x1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఫర్ దాట్ వాడు ఇంకా హింట్ ఇచ్చాడు, ఏంటంటే ఫస్ట్ in the 3 numbers, first is twice the second and thrice the third అన్నాడు. సో x1 is equal to 2x2 is equal to 3x3 అని అన్నాడు, రైట్? సో విచ్ మీన్స్
like you can substitute, right? అప్పుడు మనకి x2 కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ x1 లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ అడిగాడు కాబట్టి. సో x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 బై 2 అండ్ ఓకే, అలాగే x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 బై 3, రైట్? సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ది గివెన్ ఫార్ములా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనం నోట్ చేసుకున్న ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ లో డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు, x1 బై 2 చేయొచ్చు, అలాగే x3 ప్లస్ లో x1 by 3 చేయొచ్చు, which is equal to 22 total by 3. Okay, so now ఈ 2 కి 3 కి LCM ఏమవుతుంది, 6 అవుతుంది, రైట్? సో 6 బై ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇక్కడ 1, సో 6x1 ప్లస్ 3x1 ప్లస్ 2x1. సో జస్ట్ I did LCM, O divided by 3 is equal to 22. So now ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 6x1 ప్లస్ 3x1 ప్లస్ 2x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11x1 బై 6, ఓకే, బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22. సో నా 6 3 is 18 అటువైపు పంపిస్తే 11x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22 ఇంటూ 18, ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22 by 18 into 18 divided by 11, 11 1 ja, 11 2 ja, 18 2 ja 36. The first one anta value anta, it's a 36. So in this way you have to solve. Yeah, see, till now we learned only basics. Actually these are the very basic questions, okay, they can ask, but ilanti basic questions kuda manam solve cheyalapothe, like we may lose marks, right, in competitive exams. Almost, like suppose after the post results మనం ఫీల్ అవుతాం, క్వశ్చన్ పేపర్ సరే ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయలేకపోయాం మనకి. సి అలా అప్పుడు మనం బాధపడకూడదంటే వీ హ్యావ్ టు డూ రివిజన్ నౌ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు డూ రివిజన్. జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ రిమెంబర్ all these formulas and apply in the questions whenever it applicable or required. Okay, so till now we learned about the basics, and in the next session we'll learn about the some advanced. So what are the kind of little bit intermediate, medium level kind of questions అలాగా అడుగుతాడు. సో మనం నెక్స్ట్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెషన్స్ లోనే చూడొచ్చు. అలాగే సి రిమైనింగ్ ఫోర్ టాపిక్స్ కూడా ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ ఫర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ యావరేజెస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.